alliance with Cyrodiil and threatened Ulfric's southern flank. The Dragonborn has spoken, Tullius. Markarth will be ours. Now we'll see if there's anything behind your talk of good faith. I expected better of you, Dragonborn. You swore an oath to serve the Emperor. Don't forget it. Was I denn? can see now that this is not a negotiation at all. I know you, Ulfric. If I hand over Markarth, you'll be ready with a new demand. You'll never defeat the Empire, and you know it. But you're willing to sacrifice thousands for your own selfish ambition. Was die Monologe? Soon enough, I'll have you back under the headsman's axe, and this time there won't be any dragon to save you. As always, the Empire's fine words are worth nothing. Stop! Are you so blind to our danger that you can't see past your pitiless agreements? Here you sit arguing about nothing, while the fate of the land hangs in the balance. Is he The with world. you, Delphine? If so, I advise you to tell him to watch his tongue. He is with me. And I advise you both to listen to what he has to say before you do anything rash. Sag's ihm, Don't you Delphine. understand the danger? Don't you understand what the return of the dragons means? Alduin has returned, the World Eater. Even now he devours the souls of your fallen comrades. He grows more powerful with every soldier slain in your pointless war. Can you not put aside your hatred for even one moment in the face of this mortal danger? Ich hoffe, der Sohn, I don't know about the end Ton of ist the jetzt laut world, genug. but this dragon situation has gotten out of hand. If this truce will help the Dragonborn here put an end to that menace, we both gain. Remember that, Ulfric. Now, back to the matter at hand. You know as well as I do that we can't hand over Markarth on these terms. Swords, bones, where will these demands end? Out with it, then. We want compensation for the massacre at Karthwasten. Ach, You slaughtered the very people you claim to be fighting for. True sons of Skyrim would never do such things. Damned Imperial lies. My men would never stoop to such methods, even in retaliation This for is your our butchery homeland, at- Tullius. All the blood spilled in this war is on your head. So, Dragonborn, oh Mann, jetzt fangen wir What jetzt schon do you wieder so say? Unfug. Oh. Ja, was weiß ich denn, was da passiert ist? I expected better from you. Once again, the Empire takes the blame for the crimes of others. You know I can't agree to these terms. The Emperor would repudiate this treaty and I would be recalled. Damn Imperial arrogance. I'm listening. We want the Pale returned to Imperial control. The traitor Skull the Elder will be replaced with a more loyal candidate. What next, Tullius? Shall I just hand over all of Skyrim? I guess I have no choice but to let the Dragonborn decide, although I'm starting to doubt your fairness. So, Dragonborn, what do you say? Ja komm, dann müssen wir jetzt mal wieder dem anderen geben, ansonsten regt er sich noch mehr auf. Hier. I knew I could count on you. Don't hand me a mug of sheep's piss and call it Colovian brandy. These terms are still not acceptable. You see what talking to them gets us. Out with it, then. Never mind. I can see that these are the best terms we'll get from this council. So be it. The Empire at least puts the greater good above our own interests. It seems we may have an agreement. Jarl Ulfric, General Tullius, these are the terms currently on the table. Oi. Markarth will be handed over to Ulfric's forces, Jarl Igmund will step down, and Thangvor Silverblood will become the Jarl of Markarth. The Stormcloaks will withdraw from the rift, allowing Imperial troops unhindered access. Jarl Leila Lawgiver will step down, and Maven Blackbriar will become the Jarl of Riften. The Pale will be turned over to the Empire. Brinna Merilis will assume the Jarlship in Dawnstar. Ah, dann wissen wir, welche Stadt You wir both dafür agree to this? gegeben haben. The sons of Skyrim will live up to their agreements, as long as the Imperials hold to theirs. What about you, Elisif?
Are these terms to your liking? Speak up! I'm sure General Tullius is waiting to do your bidding. I have nothing to say to that murderer. General, you've proven yourself a good friend to Skyrim. I continue to trust that you will do your utmost to safeguard our interests. Thank you, Jarl Elisif. I appreciate your loyalty. These terms blatantly favor the rebels. Everyone here knows that. But the Empire will accept them until the Dragon Menace is dealt with. After that, Ulfric, there will be a reckoning. Count on it. Taking control of the Rift was a great victory. Ulfric must be rather nervous with us so close to his doorstep. Come on, Dalmar. We have a lot of work to do. Okay. Giving up Markarth is a heavy price for this truce, Dragonborn. I hope it was worth it. Jarl Balgruuf, I assume you are familiar with the Dragonborn's plan. Yes, I'm ready to do my part. Just say the word, and my men will help you spring this trap. But the difficulty remains how to lure a dragon to Dragon's Reach at all. Ach, Well, so that's viel an Gelaber. excellent question. You haven't overlooked that little detail, have you? Ah, I believe I can be of help here. I anticipated the problem. While you were arranging this meeting, I was busy in the library of Skyhaven Temple, an unguessed trove of lost lore. But the important thing is that the blades recorded many of the names of dragons they slew. Cross-referencing this with Delphine's map of dragon burial sites, Ooh. I believe I've identified one of the dragons that Alduin has raised up. Und wie hilft uns das? Don't you see? The names of dragons are always 3 words of power. Shouts. Oh, wir hoffen jetzt nur, dass unser Spiel nicht abstürzt, weil es ist gerade zum 2. Mal rausgetappt und es lebt noch. By calling the dragon with a voice, Wunderbar. he will hear you wherever he might be. Wunderbar. Ich dachte jetzt gerade schon. He's not compelled to, but dragons are prideful by nature and loath to refuse a challenge. Your voice in particular is likely to intrigue this dragon after your victory over Alduin. I think it's very likely that he will be unable to resist investigating your call. Gut. Dann schauen wir noch mal, was ist denn der Drache? Genau, erstmal, jetzt hallo, herzlich willkommen bei der im Game Lab. Ich habe jetzt ganz die Fresse gehalten, weil ich hier die Leute reden lassen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich habe es tatsächlich noch nicht gehört. Das heißt, ja, genau, deswegen dachte ich so, hören wir mal zu. Vielleicht ist auch was Wichtiges dabei. Sonst wäre unpraktisch. I'm no master of the voice, like these worthy gentlemen, but it is written here in this scroll. Oda Ving, winged snow hunter, as I read it. I'm afraid that is There's one more thing. a serious one. We know about I've discovered who the Greybeard's leader really is. Okay. Plötzlich ging sehr laut, plötzlich haben sie uns angesprochen mit, hier, wir wissen, wer der Anführer von dem Ding ist. Ja, was weißt du? Parthenax, the dragon that the Greybeards have been protecting for all these years. He Was? needs to die. He deserves to die. And it falls to you to kill him. Until he's dead. Well, I'm sorry, but we would dishonor our oaths as blades if we continued to help you. Was? Was? Die ist ein bisschen seltsam, die Delfin. Ein bisschen sehr seltsam. Will die einfach, dass wir hier den Parthenax umbringen, obwohl der uns so gestern so lieb umarmt hat. Was hast du denn gegen If die? they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards? Ja. Jetzt mal wegen diesem Parthenax, aber. Make your choice, Dragonborn.
You're either with us or against us. Und warum muss er sterben? Here's the big picture. He helped Alduin enslave our ancestors. He may have betrayed Alduin in the end, but that makes him worse, not better. We can't afford to give Parthenax the opportunity to betray us in turn and return to his old master. Okay. Die Delfin ist ein bisschen jetzt paranoid. Wir speichern mal, nachdem wir dieses endlos lange Gespräch gefühlt hinter uns gebracht haben. Servus, freue mich, dass hier wieder neue Leute zugeschaltet haben. Ich weiß nicht, ob ich euch schon kenne oder noch nicht. Ich habe leider noch nicht meinen Bot installiert. Also ich will ja demnächst noch schauen, dass wir hier auch in den Channel hier einen Bot reinkriegen, der dann so Sachen sagt wie so, hey, die Person war schon da, die Person war noch nicht da, damit ich weiß, wer denn da reinkommt, weil sonst weiß ich das ja nie. Dann sehe ich nur, mein View-Count geht hoch und manchmal lurken Leute, manchmal lurken die Leute nicht. Und manchmal sagen die... geh doch weg, Delfin. Der Drache da, ich mag den eigentlich. Was? Hier ist mein Pferd. Ist das mein Pferd? Mein Pferd. Mein Pferd. Mein Pferd hat überlebt. Genau. Ding ist, gestern habe ich gestreamt und ich habe mein Pferd nicht mehr gefunden. Und ich war total traurig, weil ich dachte, irgendwer hat es umgebracht. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es einfach nur nicht mitgebeamt. Und jetzt haben wir unser Pferd wieder. Ich bin sehr glücklich. Mein Pferd ist wieder da. Ich bin nicht nur glücklich, weil wir uns die 1000 Goldstücke jetzt sparen können, um es nochmal neu zu kaufen, um nochmal ein neues Pferd. Aber nein, ich hänge ja irgendwo auch in einem Pferd, weil ja hier, dickes Pferd und so. Look at my horse. My horse is amazing. Please don't lick it. Nein. No. Nein. So, aber wir sollen jetzt mal nachschauen, was denn jetzt hier, ja, was denn jetzt eigentlich hier so die Dings ist. So, wir müssen jetzt die Falle für Odawing vorbereiten. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier mal nach Dragon's Reach und schauen uns mal diese... Wer ist denn Peter Socker? Nochmal. Servus. Freue mich, dass du da bist. Also... Peter Socker. Kenn ich dich? Vermutlich. Sonst würdest du nicht sagen, dass ich mein Studium fertig machen soll. So. Ja, der Kopolit wird es nicht sein, also nicht der Günster. Ja. Ja, sag mal, woher kenne ich dich? Nicht einfach nur sagen, dass ich mein Studium fertig machen soll und dann irgendwie nichts weiter sagen. We're ready, Dragonborn. Just say the... May the gods watch over your battles, friend. Genau. Also, bist du bereit? As I promised. My men stand ready. The great chains are oiled. We wait on your word. Ja, dann My men know fangen wir what uns to doch mal einen do. Drachen ein. Make sure you do your part. I'm putting my city in your hands. Ja, das kriegen wir schon hin. Wird schon. So. Ist interessant, die ganze Zeit vorher war ich kein bisschen müde. Und kaum haben wir jetzt hier diesen Stream angefangen, merke ich so, wie die Müdigkeit über mich so drüber kriecht. Das ist ein bisschen seltsam. Aber, ja. So. Einmal Stoneflash mal kurz auf uns anwenden. Dann schauen wir noch, dass wir hier so ein Flammenatronach hierher konjurieren, herzaubern. Wissen schon. So. Wir haben jetzt kaum noch Magie, also kaum noch Mana. Aber, ja, egal. Genau, dann schauen wir noch mal, dass wir den hier holen. Die Frage, kommt er auch? Wir wählen schon mal hier Dragon Rant aus. Ich habe keine Ahnung, was wir tatsächlich tun müssen. Sonst. Nicht so wirklich. Ich dachte, der kommt jetzt und dann... Wir haben keinen Plan. Pläne sind schlecht. Aber wie wär's denn mit Dragon Rant?
Kommt er jetzt?